en, en español y en inglés en este momento. Right. Then, hi and welcome to everyone. Thank you for joining us. I'm Sue Keisler. Hola y bienvenidos a Executive todos. Director of X-Mind. Soy Sue Keisler, directora ejecutiva de X-Mind. Quiero presentarles rápidamente al resto del equipo que realizará el seminario esta noche. Tenemos con nosotros esta noche a Melissa Ligen, presidenta de nuestro comité de eventos, quien está trabajando en el lado técnico de este seminario web. Carolina Hack, del comité de alcance de vida, que supervisará las preguntas y respuestas. Jean Juan Carter, nuestra presidenta de la Junta, que supervisará el foro de ti. Y también tenemos por primera vez a Ingrid, un intérprete en español, Ingrid Ventura. Ok, quiero abordar un par de cuestiones durante este seminario. Si desea escuchar la presentación en español, consulte en la parte inferior de su pantalla la opción interpretación y puede seleccionar español ahí. Y si desea leer los subtítulos, ahora también tiene esa opción en el menú inferior. También quiero mencionar que a diferencia de los seminarios web de X-Mind anteriores, esta noche tenemos dos formas distintas de participar. Está el chat habitual, con el que probablemente está familiarizado, y hay un cuadro de preguntas y respuestas por separado. Ok, siéntase libre de usar ambos, pero si tiene una pregunta específica a la que le gustaría dar a uno o ambos presentadores, escriban en la sección de preguntas y respuestas. Responderemos a sus preguntas alrededor de las 8 p.m. cuando termine, pero puede enviar sus preguntas a medida que las piense. No tiene que esperar hasta el final de la presentación para enviarlas. Nuestro seminario web de esta noche se titula Comprensión de comportamiento. ¿Qué comunican los niños autistas? Solo quiero hablar brevemente por qué elegimos el tema. Para aquellos nosotros que tenemos cerebros autistas y estamos criando o educando a un niño que tiene un cerebro autista, en algún momento hemos descubierto que el niño autista se está comportando de una manera que parece completamente ajena a la experiencia. En su forma más intensiva, ese comportamiento podría ser simplemente tímido, agitar los brazos, moverse o saltar, o algo igualmente inofensivo para las personas que rodean a niños. Y esa es una realidad, una acción útil para un niño que puede tomar para satisfacer sus propias necesidades sensoriales. Sin embargo, algunos comportamientos no son tan benignos porque el niño está en peligro, como huirse, fugarse o varios comportamientos autolesivos, o porque el comportamiento crea una condición insegura e insalubre para quienes lo rodean. Los padres y madres pueden estar completamente desconectados acerca de por qué un niño incluso desea comportarse de estas formas que son peligrosas o antisociales. De Sarah Wayland escucharemos acerca de cómo un cerebro autista procesa la información sensorial y otra forma de manera que son realmente diferentes a un cerebro neurotípico. Y de Kimberly escucharemos cómo es esa experiencia vivida. Juntos, juntos, nuestros oradores nos ayudarán a comprender cómo podemos usar la empatía y la curiosidad para mejorar en la resolución de los problemas cuando los niños autistas actúen de una manera que, debido a los riesgos que representan, tenemos que dar una gran legítima para tratar de prevenirlos. Ok, nuestra primera presentadora, la doctora Sarah Wayland, tiene un doctorado en psicología cognitiva y se ha basado, ha hecho sus conocimientos durante los últimos 30 años en una amplia gama de trabajo en el campo de apoyo a la discapacidad. A través de la organización fundó Guiding Exceptional Minds y ella brinda orientación a las familias que tienen un hijo autista, sirviendo como entrenadora de padres, como consultora, está certificada de RDI y como orientadora de atención para necesidades especiales.
Sara está profundamente involucrada con organizaciones de apoyo a personas con discapacidad. Ha organizado numerosas conferencias y ha sido anfitrión de la cumbre anual de padres sobre el autismo durante los últimos 3 años. También se ha presentado para la comunidad de X-Mind varias veces durante los últimos años. Nuestra Kim es una terapeuta ocupacional con licencia que fue diagnosticado con autismo en función del procesamiento sensorial cuando era adulta. Kim ha aprendido a romper muchas barreras personales y sociales y ha aprendido a navegar eficazmente por el sistema de salud de TEA y un trastorno alimentario. I'm hoping everybody can see these. Okay. All right, so Sue, you've already given us a wonderful introduction, and I'll just say a couple more things, which is that I'm also a mom, and I have 2 boys. Decir que yo soy una mamá, que tengo 2 hijos, varones que son adultos. Figure out how to be a good mom to them. Y todo esto vino basado en la experiencia que yo quería ser una mejor mamá. So, for those of you who don't know, this is my wife, Kim. Bueno, Kim esta es mi esposa, Kim. therapy. Ella tiene una For those of you who maestría don't know, I am just her terapista husband. ocupacional. We say I'm her reasonable accommodation. I'm here for when Kim might get stuck or Okay, yo lost for estoy words. aquí Sometimes I'll simplemente jump in para and apoyarla prompt si her. ella en algún momento necesita su apoyo. Kim use some tools like her therapy or a weighted Yo van a ver sock cómo that she ella va a sometimes usar diferentes técnicas para calmarse, como su Patty también puede empezar a caminar, present and here with us so that she can porque quiere estar presente aquí con todos knowledge. y así puede ella darnos toda su Can you say something? And sometimes during the presentation, I might need help articulating because I can have a hard time with yo también en algún momento voy a tener So, necesidad Sarah or William will articulación y a Sarah o William van a poder ayudar at some point and en algún ask them momento. to Tal vez les voy a pedir que me ayuden, a que me interrumpan. And Kim is going to use some Kim va a readings, utilizar- sometimes some poems and some journals. Kim Ella va a finds usar that poemas o también va a poder usar su diario para expresar su experiencia. And I'm going to just say Autism. one more thing, because one of Quiero the decir themes una of cosa the más. presentation is how to help. Es cómo podemos There are a ayudar. couple of times here where William is going Hay to varias describe cosas que that he's helped. William va a decir que han ayudado a So Kim. we're going to start with one of Kim's poems. Ok, vamos a empezar con un poema. Mira, tu mundo y mi mundo. I look like Yo you. soy diferente, I can work. pero I can go to sin work embargo me veo obligado and act like you. a actuar como tú. Pero yo no soy tú, yo soy yo. But yet forced to Soy be independent. diferente, pero sin embargo me veo obligado a ser indiferente a los caminos de este mundo. Un Smiles mundo are upside que down, no and responde, kind words. donde sí realmente significa no. Las sonrisas están al revés. Y las palabras Every amables corner. al ver Rush hour really lasts. el mundo me deja perpleja. Las agendas ocultas acechan en cada rincón. Are just La hora routine. punto Nobody really realmente cares dura how you are. 24 horas. Los puestos son iguales a los X y las bromas no son una rutina. Others A nadie le banging, importa beats, realmente yelling, shouting. cómo se vive en un mundo contaminado por el ruido, una contaminación. Listening. Content is Silbones, lacking. golpes, Irrelevant. gritos, golpes, timbres, todo alboroto hasta los oídos. Todos hablan a la Discovery vez y sin stolen embargo, nadie by está these wasted escuchando. words. El contenido es relevante. Lamentablemente, esas palabras en vano, tiempo tomado de descubrimientos robados, Meaningless esas nuisance. palabras The eyes are blind. Not in the ¿estás literal. realmente escuchando? Mientras los oídos contaminados están obstruidos, You. They la don't see boca themselves. muda, escupe, They're distracted by blues. palabras sin sentidos, los ojos están ciegos. No en un sentido literal, Sizes pero los blurred ojos together, no oscillating, vibrating, No te moving ven, colors. no te ven, no se ven a sí mismos. Los ojos se distraen, los azules, And they create verdes, false grises, pretenses. rojos, naranjas.
todos los colores son diferentes. Colores de varias formas, tamaños, And the mouth, sonidos, listen. se difunden entre Your world sí, is backwards. escalando diferentes colores vibrantes y camuflados. Tus ojos Rude, ciegos uncaring, ven los antisocial, colores, anxious, crean defiant. falsas pretensiones. Los colores están destinados a sentirse, no a ver. Sad, because I do not always find pleasure in the emotional and objective. El mundo está al revés, frustrado, confuso. Sin embargo, But yet debemos we are in the ir same y place. aprender I tus hear and costumbres. see, touch and Me smell. etiquetarán como distante, frío, grosero, indiferente, I want to say, come with infeliz me. y triste, I want to porque show no siempre encuentro placer en las cortesías emocionales y objetivas de su mundo. unable to Pero speak. las suposiciones Too many no things son ellos. Mi mundo es diferente, pero estamos en el mismo Here with my lugar. eyes, but I am Escucho, paralyzed. I can't- escucho y veo, toco y huelo, cosas que a veces extrañas. Es maravilloso y hermoso realmente, That's a little sneak realmente preview. asombroso. Quiero decir, ven conmigo, quiero mostrarte, pero mis palabras están First, tan we're going to mezcladas que mi start by boca no talking puede about hablar. what behavior looks like from the outside. And then Que lo we'll dive primero que vamos a into hacer what's en la going on agenda es the vamos a inside. describir cómo se ven los comportamientos desde afuera. Y de ahí vamos a aprender cómo se A ven, lot of cómo se information sienten esos about, comportamientos desde la biología y la experiencia. Y después vamos a hablar de qué podemos hacer para ayudar. and en that'll be estos littered momentos. throughout the presentation as well. Okay, Kim? So we're just going to share a little bit of history to Voy a- give you context. Voy a compartir un poco sobre mi vida. One of the things Kim wants you to keep in William, mind as you think Me ayuda con eso. that she shares is how that can be applied to your specific situation. During the presentation, Kim talks about her personal experiences, right? Porque ella va a hablar de sus Her experiencias diagnoses. She's going to share examples. que ella fue diagnosticada. Results from a combination of disorders. Y ella tuvo una combinación de Time when diferentes autism and desórdenes. sensory processing disorder were Y not very tenía autismo y también, ADHD was really también taboo, you know, tenía doctors were atención reticent to hand that out. So Kim's sensory and attentional challenges were, su atención sensorial tenía muchos problemas she con was su atención diagnosed with sensorial. ADHD as a young child. Ujú. She struggled with niña, learning and binocular vision issues. In other words, her eyes don't always coordinate properly. Porque ella tenía mucho problema con los ojos, no podía coordinar bien. When the social demands El outpaced gran her problema ability to fue cuando process. las demandas sociales tomaban lugar en su vida. As autism until she was in her early 20s. Ella no fue diagnosticada hasta que tenía como 20 años. She acquired many false diagnoses, which is very, Ella le very tenía common, muchos diagnósticos like falsos, OCD, conduct que disorders. ella podía tener muchas convulsiones. Kim also had an eating disorder that developed Tenía during desórdenes de alimentación y también de procesamiento. So Kim has had trauma throughout her life. Ella ha tenido mucho trauma alrededor a través de su vida. Since, do you want to kind of talk about that? Yeah, you're ¿Quieres supposed hablar un poco de eso? Ok, por favor, hazme una pregunta. A little bit about, Dinos first un of poco all, de- just, you know, some of your. It's right here. No, sorry, you want me to. She likes it when I stick to Por the favor, script. sigue lo que dice Tell us acá. about your- Lee lo que dice acá. Your coping mechanisms like ¿Qué rocking. es lo que utilizas que te ayudan a So sentir when I was little, I did a lot of coping, a lot of stemming. Cuando I era would pequeña, yo podía aplaudir mis manos, empezaba a oler mi piel, run around in yo circles. corría, I was very hyperactive. estaba But constantemente when I activa. was 6 years old, a family Cuando member tenía 6 años,
un familiar me dijo que no hiciera I eso. stopped when I was around family, but I still Y yo lo continued. paré cuando estaba con la familia porque dijo que no tenía que hacer eso, pero lo hacía en la I escuela. was stupid and a bad person, and I didn't Yo understand de why. verdad creí que algo estaba mal conmigo, que yo estaba haciendo una estupidez, In third grade, my teacher told me to stop flapping porque because only little kids en la did that. escuela también me dijeron que dejara de hacer At eso. that time, I stopped flapping altogether. And And instead of flapping, I began doing paré de aplaudir, pero entonces me empecé a jalar el pelo y me empecé a aruñar. I learned to disassociate. And this is how I was able to tolerate my surroundings. Y And eso fue como yo podía empezar a my surroundings made todo sense to me. alrededor What mío. mattered was how others Estaba made sense. desasociándome. I didn't want to disappoint or embarrass. No que yo me I disengaged. So no when I was quería a sentirme child, avergonzada, entonces me desconecté. before I was dissociating, Antes de que me I was estaba so vibrant and carefree. yo And antes then de todo esto, yo me sentía llena de libertad y quería hacer muchas cosas, pero muchas personas me dijeron like que flapping, parara, que todo so eso I que yo estaba haciendo con mis manos, when que somebody me was concentrara en mi alrededor. engaged. Pero yo no podía hacerlo, era simplemente demasiado para mí, tenía que desasociarme. That was your way to cope with your Pero el sensory aplaudir world, para right? ti, eso te And when you were ayudaba, told that you could no pero a longer ti do te dijeron que no lo hicieras. Pero tú todavía necesitabas cómo like lidiar the con rocking and toda flapping, esa so you sensación started sensorial que tenía. That's what I said. Right. I'm just Sí, recapping. You exactamente also eso fue lo que dije. developed some not so good coping mechanisms, Bueno, right? Which pero we'll talk después tú about later. empezaste a usar ciertas circunstancias que no eran buenas para lidiar con el problema. So as I got older, these Cuando are ya me puse mayor, estos son una de las cuestiones que me I dijeron developed muchas an eating disorder. en maestros y doctores, que yo tenía un problema para Seeing on the comer. screen right now are the things that healthcare providers have Estos told. son muchas de las cosas que le dijeron a quién. Por ejemplo, que tu Defiant, you're autismo es selfish. moderado, no severo, tendrías que ir a un Facilities over the span of a decade. She was at the point of una despair clínica, where she was tired of people not listening and pero Kim estaba súper cansada de todas las personas porque no la escuchaban. because, Decían que era egoísta, que no estaba tratando, que era manipuladora. wants to share her No. experience. No, you don't want to share that? No, I don't Okay. want to share them. I just want to talk really quick about Ella So- va a compartir. No quiero compartir todo, pero quiero hablar de eso. centers. I would do things like Por ejemplo, yo me huía. eating dinner at the table, and all of a sudden I'd get up and run away and Yo, go por climb up ejemplo, a tree a la hora de cenar, me levantaba y salía corriendo. upstairs, and it was Iba supposed to be arriba, nap time. And instead of resting, I would climb out the window and porque then en vez de descansar, yo me I wasn't doing those salía things de to be la casa y defiant. iba a correr al I was árbol, doing a los those árboles, because my brain couldn't tolerate all porque the mi cerebro no podía commotion procesar and the toda la sensory overwhelm. información. Estaba demasiada información sensorial. Yeah. Sí. Okay. So one of the things that you just heard was Kim Una de las describing cuestiones que ustedes escucharon acá a little bit que es más o menos lo to que ella sentía, be having a behavior or whatever. que So ella tenía ciertos comportamientos, ella se huía, ella se out of the subía en window. un árbol. And these are behaviors. Estas son comportamientos You could see them as maybe ustedes- being intentional. Maybe she was que- running away. I mean, some of the language on que that no eran previous intencionales. said things like, you're doing it to get attention, or you're being Que la selfish. gente le decía que lo hacía para llamar la All atención. those things assume that Todas this esas cosas behavior was something asumían she was doing that was que very much ella under her podía control. controlar esos comportamientos. A framework that I have found very helpful Algo que about yo he encontrado children and their que behaviors ayuda is mucho when a estos niños es
entender si esos comportamientos son de arriba para abajo o de survival-based abajo para stress arriba. response. It's Que si instinctual, estos son, unintentional, esto es intencional if it is a deliberate, o intentional si act. estos comportamientos son intencionales. To help cope with the situation or to respond to the Comportamientos situation, de and it's arriba, not de abajo really para under our arriba conscious son de lo control. que hacemos para lidiar con situaciones difíciles. Situation where you're feeling bad, En una situación que these usted kinds se of siente behaviors mal, respond to feeling estos, understood. que estos comportamientos demuestran que yo me siento entendida. Yo quiero Top-down sentirme behaviors are segura, quiero deliberate sentirme and segura. intentional behaviors. And these are behaviors Ahora, that our los kids have direct control over. intencionales, And here's the comportamientos tricky part. intencionales son los que sí We podemos treat controlar. a lot of bottom-up behaviors Muchas as veces nosotros tratamos comportamientos implement de things abajo like para arriba reward, como que si fueran de structure. arriba para abajo. You know, rewards or hopefully not Por ejemplo, punishments, les podemos decir incentives, things de que, bueno, si te portas bien, te voy a dar un dulce o cualquier tipo de incentivo. unintentional survival-based stress Pero response. no funciona porque estos comportamientos son de sobrevivencia, no es Reward or an por incentive isn't motivación, going to no tiene change que the ver la fact that their body motivación, is acting es de que el cuerpo está bastante desregulado. What happens is if Lo que I'm pasa trying es the que hardest I yo can, estoy tratando de concentrarme, de aprender, because ajá, I también can't help what quiero my body's doing. I tener can't help that I'm all of a sudden running away. ajá, pero también quiero demostrar a la gente que puedo hacer las cosas, pero no puedo, entonces I'm just empiezo a correr. Y en vez de que me digan que estoy haciendo un buen trabajo, entonces me dicen lo contrario, creating que this, no belief estoy system. haciendo bien. Y entonces lo que pasa es que empiezo a escapar. I wanted to also mention Yo también quiero mencionar what you might see too is when if a behavioral, cuando desde el punto de vista de but comportamiento, it's not a behavior that's under the person's control, sí, no estaba bajo mi is that they will then disassociate. So then they earn the reward, Sí. but then they're really not engaged or Y really muchas present. veces yo hacía lo que me decían, aunque me era muy difícil, This y is a really important point me daban because, el dulce o algo, me when decían que lo estaba haciendo bien, pero para mí no significaba mucho porque yo no lo hacía por motivación. Yo solo lo my older son was this kind of a kid. His teachers always said he was never a behavior problem. And the real deal was he was checked out a lot of the time because he was overwhelmed. And it honestly took me till I'd say mid high school for him. Con mi experiencia con mi hijo también tuvo And he was in a experiencias frozen así, response. que And mi hijo totalmente se frizaba. that was what he was experiencing. Porque él estaba experimentando todas estas cuestiones, pero él se frizaba. I operate by, and I hope all of you do too, is Una de that las kids do cuestiones well que yo if they quisiera can. And I first heard explicarle this es este libro, que todos los niños pueden hacer bien y ellos pueden son, hacer. as you just heard, was a freezer. Ross Green. And so he didn't explode, and I didn't read the book Y until por a young ejemplo, mi hijo, él no explotaba, no tenía active todas self-advocate, esas and so he explosiones. did explode when he couldn't handle what was going on around him. And I Pero read mi this, otro hijo sí explotaba. opened my eyes that our kids are trying to Y do the entonces best they lo que me di can. cuenta es de que los niños, ellos tratan, ellos se sienten motivados, Sometimes ellos kids quieren will do hacer things bien. trying so hard to control. Tratan bastante para controlarse, comportamientos de abajo para We're like, oh, good job, you did it, you know, muy bien, whatever. lo hiciste, And le then decimos muchas veces, it took superhuman effort to pero squelch. tomó demasiado trabajo. They say, well, you're not trying because I know you can Pero do it. 'cause you did entonces, it si no before." lo hace bien, dice, bueno, tú no lo estás tratando bien en hacer las cuestiones. Yeah. Yeah. Eso Do you have an ¿usted example you can think of? ¿Puedes dar algún ejemplo? I mean, that would happen a lot in the Esto treatment center. pasaba bastante en Time. tratamiento, I do remember. Yo me recuerdo. Sorry, I had something itch me. Perdón, es que algo me pica, algo me pica.
I'm kind of stuck right now on that Ok, one. lo siento. Okay, esto well, no we'll talk puedo about pensar some of them ahorita. later, actually. Bueno, no so- importa, no te preocupes, podemos hablar en un momento. Okay, so Ok, these no te are some preocupes. of Ross Green's books that are Estos helpful. son The algunos de Raising los Human libros Beings is que his yo name. recomiendo, si los pueden leer. Really important points here is that Pero behavior, el punto muy it's, importante, and what I like to say is that lo que quiero decir the es child is reacting in a big way. que su Reacting in a big way. si That's a su niño symptom that si su something's niño going está wrong. reaccionando en una forma muy grande, muy grave. The behavior, it's kind of like if somebody came to a doctor and said, I have a Sí. fever, and they said, Okay. okay, well, take some Tylenol and call Que me in the si, por morning. ejemplo, nosotros nos enfermamos, vamos al doctor y si tienen fiebre, Isn't going to address the entonces, y infection. nos dan algo para la fiebre. Pero si tenemos una infección, entonces la medicina para fiebre no nos va a ayudar. Tenemos que buscar exactamente cuál es la So this raíz. is a story about some construction that was going on near Kim's. Esta es una historia It de, led de una quite construcción que estaba a pasando cerca de meltdown la and casa de Kim. and, Y I esto thought what we could do before I totalmente, dive into what it might look like on the outside is have esto Kim describe totalmente what it felt like on the afectó a Kim y no podía responder todo esto. Y William va a explicar qué fue lo que pasó to try to explain what was para going eso, on. explicando qué pasó en esa situación. So this is a picture of what our Esta es front la foto street or in This front is of our our house. front. de una calle. Yeah, for about 6 months. Yeah, the city decided they were going to replace Okay. all the sewer So, mains nuestra in the neighborhood. ciudad decidió que iba a arreglar todo el sistema de agua en This was our nuestra reality colonia. every morning starting Y at 6 esto o'clock. fue nuestra realidad por mucho tiempo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y The esto fue beeps totalmente and also with the difícil para vibrations that the trucks were making. las vibraciones, el ruido. During this time, I was in my eating disorder. I was este trying tiempo, to Yo te estaba get the tratando recovery, and part of my de- eating de disorder was that I recobrar. would throw up. And one of the reasons why I would throw up is because I was overstimulated. Okay. So Una de it las wasn't cosas from que anxiety. yo vomitaba porque estaba demasiado estimulada por el ruido. I had made it 96 days Yo which was hice 96 días que hice muy bien not throwing up, and then y que no estaba vomitando y de repente throwing up episode. y, de And ahí, y volví a vomitar. I need help a little bit. So, you know, Necesito un poco de ayuda ahora. very well in her eating disorder, and she Ella estaba and haciendo muy just bien con su the sheer problema overwhelming al comer. caused her to sort of lose all of her cool, and she started having pretty frequent meltdowns. Pero you wanna read here? desafortunadamente ella se estaba enojando mucho y se estaba desorganizando mucho. Y, I would try to run. y entonces en vez de Well, I was just vomitar, running. empecé a correr y a correr alrededor de la casa. Directly under the construction equipment. Ay, y a Yeah, and the veces construction corría workers actually justo called donde estaban trabajando los trabajadores y ellos estaban muy preocupados por mí. I brought that up to my therapist, and we were Y trying to entonces hablé con mi terapista y le dije este gran problema que yo tenía. Yeah, kind of keep you from getting overwhelmed, keep and you running away. from running Ajá. away and getting. Y estábamos But she tratando de wasn't buscar una understanding, so I wrote her this email. solución para tratar de que yo me calmara y que me sintiera mejor. To a neurotypical person, Pero that it's like las suddenly sugerencias being que mi terapista unable me to dio no me podía ayudar. Eso le ayuda a una persona que tenga un cerebro block it neurotípico, out. You pero can only no think para about un getting cerebro out como of el the mío. situation, no matter what that way is. Sí, You en feel mi caso yo solo quería salir de esa situación. suddenly out to get you. Eventually Porque you start to sentía be able que to el mundo me estaba atacando. or you can't do anything about what your body is No doing. puedes You just moverte have ni to hacer wait it nada out until lo que tu you can cuerpo está control haciendo, your body. porque no tienes control de tu cuerpo. A minute, 5 minutes. A veces Or an puede hour. tomarte 1 minuto, 2 minutos, I'm horas. going to share a poem Yo with voy a you compartir about a time where I did not run away. So instead of running away, So, hay una oportunidad I ended up throwing up.
and then I No completely corrí, shut down. pero My body empecé a feels, comunicar. Mi cuerpo se siente, sorry, I'm laying on the ground, exhausted and battle worn. estoy My body feels cansada en el paralyzed. suelo. speechless, Mi yet cuerpo I feel está my heart cansado pounding like a de bass poder drum, hablar. Mi like corazón a latea firecracker against my fuertemente. chest wall. My thoughts are jumping and jumbled inside Mis my head. pensamientos están brincando por todos lados. I cannot speak. I No cannot puedo move hablar. purposefully. Puedo moverme con propósito. Quiero hablar. De verdad quiero. At the Quiero hacer moment, cosas, I remain speechless and paralyzed pero on the en este ground. momento estoy paralizada, súper frustrada y enojada de que el mundo right now. tiene mucho ruido. Es demasiado desorganizado. Entonces, totalmente me Shut down. desubiqué. And Ya no podía I responder más. Me quedé tirada en el piso, todos mis pensamientos estaban confusos o no estaban ahí. black out for a little bit. Que And then totalmente en blanco, mi mente en blanco. but I can't move my body. Pero no And I puedo don't ni want siquiera to move my mover mi body, cuerpo. No but I quiero can't. mover mi cuerpo. And pero that can be pretty yeah. scary. Y eso es bien, me da mucho, mucho miedo. So, Kim's therapist was kind of giving her Entonces, responses la like, terapista, you just need to, la terapista le decía, tú tienes que tratar, no estás tratando mucho, and I trata was trying más to explain fuerte. to her, like, no, you're not Pero, really understanding. pero yo le expliqué a la terapista de Kim de que Not usted no capable of está driving the car. entendiendo lo que So I ella está wrote her this experimentando. email, Entonces yo le escribía un email. shutdown mode. I'm not quite up to the task. It's complicated, but I'll give it a try. When Kim is shut down, even simple processes are extremely difficult for her and sometimes Cuando impossible. ella está en esa This situación, morning, there were las large cosas muy aunque sea pequeño, Kim no puede funcionar. Looking into her eyes is like looking Ella into the eyes of a empieza cornered en animal. esta She's on a precipice between curling up situación en que ella se frisa, para o escapa. when she's been in this state before, I've tried to Cuando give her ella ha very estado en simple este commands. estado anteriormente, Even such simple incluso a she will simply stand in the middle of the como room, ponerse los staring and zapatos, es fighting mirrors. imposible para ella hacerlo. Even Ella empieza a decir que no puede would usar los have to zapatos. be broken down into smaller chunks, like sit Lo down. que le ayuda a ella es que tengo que dividir Put them on their feet. la Tie the actividad laces. And even then, en etapas, paso a paso. Agarra tu zapato, pon un zapato, agarra el otro zapato, and shutting ponte down, el otro it's zapato. impossible for her to give herself instructions for Porque coping with that. ella no puede darse ningún tipo de instrucción a ella misma. Alguien más la tiene que ayudar. And I mean, there are a few things that really strike me about that description. Hay varias cuestiones que me Often, asombran de esa as parents, situación. we will say things to our kids. Como padres de familias, le decimos a nuestros hijos, ok, levántate, tienes que hacer esto. Remember that sometimes they just can't, you know? Y ponte todo lo que tienes que ponerte. Lo que voy a explicar ahora, something called the rumble rage cycle, which I learned about from Brenda y Smith-Miles. esto Before I dive into que that, quiero I want to talk explicarles about the brain systems that are active during the different phases. sobre este proceso que se llama de retumbo, resueno a la cólera. If you can see my hand here, Utilizamos en nuestro cerebro de tres formas. the brain. So if you think of your hand as a brain, there are these different parts to it. De tu cerebro como tu mano. Tus dedos son los que piensan y esas Right partes here, del your thumb tucked in is the amygdala or the limbic system or tu the dedo emotion. pulgar es tu amígdala. Your hand here, this part of Y your hand tu mano represents the brain stem. representa And that is el sistema de tu cerebro. So we have the Y thinking esa es brain, la parte where things like de language and sobrevivencia. imagination and Tiene abstract que ver con imaginación, cosas abstractas. all those things are happening Todas esas when cosas all pasan. the parts of the brain are working together. So the Cuando el cerebro, todas las partes del cerebro están trabajando, and the entonces thinking el brain are all cerebro working emocional together, so trabaja, you can el understand. cerebro pensante trabaja y el cerebro de sobrevivencia trabaja.
line and you're left Pero with your si algo emotional and your pasa, survival brain. The entonces emotional brain is responsible for el cerebro emocional que está encargado de las instinctually emociones, based decisions based on whether entonces you feel ya no safe or puede not, decidir. like that. The trick is when an emotion gets too big, even the Cuando una emotional emoción se system pone goes muy away, and grande, you're left with survival brain. entonces ya no funciona tu cerebro emocional, sino que está empezando a funcionar tu flight and cerebro de free. sobrevivencia. I haven't heard fight yet, but I know I've Pero entonces, experienced ¿qué utilizas? on the receiving end. Usas el pelear, And el it's, you know, it's an escapar instinctual o el de response. parar, And I think frizarte. that often happens is En when you ese get that momento es tu cerebro de sobrevivencia el que toma mean or el something. poder. But I think it's really important to remember that this is total survival brain mode. Esto es muy importante. Here. Que You're en not estos processing momentos whether no things are puedes safe because you pensar, think they're very unsafe. no puedes aprender. Is resort to these Lo primero, lo único que tenemos que hacer es sobrevivencia y que tenemos que asegurarnos So the que rumble están seguros. which Okay. is what I El ciclo de retumbo o resueno if you a look la at this cólera, this curve here, think pueden about ustedes ver the la height of curva. the curve as how dysregulated No, you are. aquí pueden ver Then qué tan time desregulado is, está un you know, niño. going along the edge there. Si ustedes se dan cuenta que el tiempo es la All coordinada. three parts of your brain are working together. So So, you've got cuando el cerebro, cuando las tres partes del cerebro están funcionando, entonces happens, this puede dotted puede line here. aprender. En el Something momento happens, que el maybe cerebro está pensando, se puede aprender y todo el mundo está tranquilo y aprendiendo. Pero de the lid, repente and Siegel algo says, you pasa. flip your lid and you shift into Entonces, imagínense, los dedos se abren, ya no está protegido. Miles calls the rumble. Entonces, esto es lo que during le the dicen rumble, el retumbo o el resueno en tu cerebro. Porque estamos en este momento, el offline. So niño for se empieza a example, sentir enojado. if Kim was able Y to entonces, immediately transport herself tal away, vez, si sabemos exactamente qué es, tal vez tiene hambre, tal vez tiene sed, entonces her rápido thinking brain podemos would come back ayudarlo y online. regresamos otra vez al cerebro pensante. Pero si no sabemos cuál es el You're going problema, to keep cuál es la getting more and situación more que está pasando, dysregulated. entonces, miren, la curva empieza a subir y a subir, y entonces ya empieza el cerebro emocional. Y ya cuando llega totalmente a la cólera, ahí es un punto de no retornar. An hour, I Y will eso tell puede you that I've durar had 5 minutos, 10 minutos, una hora, o incluso hay ocasiones que puedes tardar días. So, porque puede ser que el niño ha estado totalmente enojado, frustrado por algo. except Cuando just estás let the person en like, esa get it. situación de cólera, no hay mucho que puedes hacer. The best they can to get Tienes out of que- survival brain and to estás get con their tu- emotional brain con tu to come back. cerebro de sobrevivencia. Y no pueden aprender, no pueden, en este momento no hay Once they're aprendizaje. finally calm again. One thing I Hay que did want to calmarlos, hay que calmarse antes. to different Todos los niños when responden somebody's in diferente a recovery, diferentes situaciones. maybe they're going to want somebody to be near them. Okay. To, Si el cerebro emocional está en people feel really embarrassed by what happened previously. quieren que le den un abrazo, And so they may want to hide and they don't want to see pero anyone. otros no quieren lidiar con And nadie. Kim, Quieren, one thing I learned from you is that quieren escaparse, quieren estar solos. is always the same way during recovery. Sometimes during recovery, you want to be with other people, and sometimes during Porque recovery. muchas veces queremos estar solos y otras veces queremos el apoyo de alguien cercano a nosotros. Describe like what helps get you out of survival brain mode. You've described En tu experiencia personal, what ¿qué helps te you get out of that mode and what salir helps you during de ese momento de sobrevivencia? The reason Depende, is that I was triggered. depende de la razón de la que yo estoy, por la que yo me enojé. And frustré. one thing might help me one day, but something completely different will help me. Porque another unas veces me va a ayudar algo una vez, pero otros días no me va a ayudar. Is Algo que so de verdad William me and I ayuda. have a number system, and Nosotros it's tenemos un sistema de números. goes from 0 to
10, ¿verdad? 0 De means 0 a that I 10. am perfectly, I'm never 0, but it's 10 means that I'm in shutdown. Okay. 0 is non-attainable. I Okay. normally stay at around a 5. Ok. Um, Usualmente 0 es cuando estoy throughout the day, totalmente William will ask me, descontrolada. like, Usualmente Kim, estoy en el 5. and if I'm, Si él me pregunta, ¿qué número estás? he'll suggest, Si yo le digo que hey, Kim, estoy why en el don't you get your 7, headphones and put them on? okay, ¿por qué no te pones tus audífonos? And I'm able to go and Y initiate entonces that and yo put puedo my entonces headphones ir a on. traer Kim, mis why don't you audífonos do some yoga? y puedo hacer eso. O si no, también me puede recomendar hacer yoga. And then if I'm, Y let's say, si 8.5, yo estoy en 8, William will have to then go and get my William- headphones for me and put them on my head William, because entonces, I'm not able to do it at all. va a tener que ir a traer mis headphones. Yeah, so the number system is an excellent method to prevent somebody from getting into that rage part of the cycle, right? We can check in on them emotionally, Okay, find out what entonces number they are, and yo take le puedo steps seguir to preguntando a ella, sort of ¿en qué número te sientes? getting to the top of that curve where it's just, you know, they can no Porque longer estamos think tratando of de rational bajar decisions. y llegar Um, otra vez and al cerebro pensante. recovery for Kim, a lot of times, you know, like you La use your weighted recuperación para blankets, Kim or you just have to kind of muchas veces necesita su, you know, you need time. I need time necesita to tiempo, necesita poner sus pies para arriba, pero cada quien es diferente. which helps me tremendously because it gives me input everywhere. Then that's fine for me to do. Yeah. And sometimes though, a lot of times, Muchas if I veces, have the complete shutdown, si estoy I completamente will be desconectada, extremely slow in okay, everything that I do. entonces, todo lo que hago, lo hago It'll take me 4 sumamente or 5 times despacio. longer than normal. Que And tengo what que I need then is a lot of patience from the other person. And I y also need usualmente lo que necesito es mucha a paciencia lot con more las otras visual personas cues. So I y use necesito más text ayudas or visuales o fotos, fotografías pictures. que me ayuden a I organizar will need otra vez. more visual cues and Necesito otra vez with asistencia visual, fotos. and Yeah. communication. Also, too, in that recovery part Cuando of your estamos en el momento de recuperación, going to need to really see to the individual's sensory needs. Make sure porque that they tienes que de verdad ver las necesidades sensoriales de las And personas. let them know it's okay for them to do what they need to do. yeah, because you know if you were Y solo díganme que está bien que yo puedo hacer lo que necesito hacer para cuidar mi cuerpo. or you know something, it's you're fighting a losing battle. Right. Yeah. I had a question. You had queued some questions to be asked here. So one question I wanted to ask is, what is your language like during the rumble? ¿Cómo es tu lenguaje cuando estás en este momento de retumbo, resueno? I'm going to describe the way my brain thinks. Okay, les voy a explicar cómo mi cuerpo piensa. My brain, I think in pictures. And Yo I pienso en say fotos. that when I start to get dysregulated, Cuando my yo brain is like estoy Swiss cheese, desregulada. and those pictures start to get holes in them. Ok, entonces mi cerebro es como un queso y empiezo a tener un montón It de goes completely agujeros. black. But when they're starting to get holes in them, I can't really make sense of what those Ok, pictures pero are. cuando empiezo, estos agujeros empiezan a tomar I forma. start to stutter Ya, a lot. ya puedo Sometimes hablar, ya no puedo I razonar, can't talk at all. hablo despacio, tartamudeo A communication app. y entonces or puedo utilizar una aplicación para comunicarme mejor. Can just go away. Mi lenguaje. Yeah, and one of the realmente things you had desaparece. said, you have a poem you wrote about bees buzzing.
Oh, tú tienes un Do you want poema to acerca read that poem de now, or would you abejas. rather read it later? Read it later. Okay. ¿Quieres leerlo ahora o quieres hablar de eso después? A couple of questions on the chat that might be appropriate for this time. Okay. Okay. Tenemos unas preguntas. It says, please explain the difference between a meltdown and a temper tantrum. Si puedes It- explicar la diferencia. Into the framework of top-down, bottom-up distinction. Correct. Una So a distinción. tantrum is a top-down behavior, and a meltdown is a bottom-up behavior. And one of the things that I actually learned from Brenda Smith-Miles is Una de that las it is cosas better que to yo he look at aprendido everything es tratar it is a meltdown, todo. because if you get it wrong, you already heard Kim describe what that feels like. Sí, If porque es muy importante tratarlo. The other thing I will tell you is that in my experience, dos, if you las treat a dos child like situaciones. they're having a meltdown and they're actually Porque having a temper si tantrum, ellos están you're teniendo embarrassed by the ellos fact estas that you're situaciones, fawning over them and being los so. niños se van a sentir muchas veces avergonzados. Always better to assume that something is a meltdown. I really believe that most kids do well when they can. Sí, yo And de the repente second creo question, que this los was niños for quieren hacer Kim. bien, pero que hay que ayudarlos. ¿Tú te sientes muy cansada después de que After a tienes meltdown, yes, I rabieta? do. Después de una rabieta, sí. So much energy Porque obviamente saqué mucha energía tratando kicking de the Yeah. pelear, patear, tensing my body up, or y mi cuerpo está totalmente I ten- have all sorts of muy different tenso. things, but I get very exhausted emotionally and Emocionalmente estoy sumamente cansada. thinking wise. Yeah, Kim usually spends 2 or 3 days after a meltdown in sort of zombie mode, where she's very sort of low energy, slow Que speed. a ella le tarda unos 3 días recuperarse. Instead of 25, but Ajá. it's enough so that I notice it, that she's sort of moving very slow. Ella se mueve muy despacio después de toda esta Do you situación. want to read your oatmeal poem here? ¿Quieres leer otro poema? The one right before it, I think. Quiero Okay. leer un Is this the stop? Yeah. Okay, go ahead. Stop. Curled in a ball on the floor with my head pressed onto the ground, hands squeezing against my ears, rocking ever so slightly, Estoy poniendo mi cerebro en el piso. teeth clenched, counting Estoy as totalmente noise exits, agarrando, apretando todo mi cuerpo. sirens screeching, Las talking, sirenas, blaring, motorcycles, air todos conditioner, motocicletas, too much, vibrations, too ya las much. vibraciones. No more can I alrededor. handle. Confetti No brain. puedo lidiar con esto. Embarrassment ensues. Estoy muy avergonzada. Expectations of Hace what la I should be situación doing and how I peor. should be acting, La- leading to Lo feelings que of las demás esperan de mí todavía me Be enoja más. brain, please Por stop favor, swirling cállate. confetti. Drunkenness. Por without favor, a cállense. lasting forever. Es como estar borracha sin tomar una Stumbling bebida. feet, slurred speech. Autism is not my Puedo friend hablar. on days like these, when just being alive. Es mi amigo en días como estos. No puedo, es muy difícil estar presente. You know, Kim, this poem evokes that painting that you did. And I también, think that te now would be a recuerdo good que time to show. Este poema también puede enseñar tus pinturas. ¿Quieres compartirlo? So you can all really see this painting. So this Este is es my painting, and the red at the top el rojo en mi pintura. is sensory information, and the sensory Es toda la information información sensorial flooding my head, which is, está bombardeando mi cabeza. which is this part right here, and it's since I think in details and in pictures, I have like little dots, but those Con mucho dots are detalle. starting to mush together Mi cerebro tiene demasiados detalles. too much, and what's mucho happening is my body, which is the green, demasiado. Mi cuerpo, que es el color verde, and that's because there's electricity shooting out of my body,
hay and the mucha electricity is electricidad coming out, but it que has sale nowhere to de go. quiere salir de mi cuerpo, And pero so no tiene un lugar donde ir, wall. porque hay And so una what's pared happening is azul. that electricity shoots out, La hits the electricidad, and it comes back into my la body. electricidad trata de salir, And then it's just pulling me out with that pero constant. entonces se choca con la pared azul y se regresa a mi cuerpo y va y esto also pasa have a constantemente. black hole right here. Entonces, And that's de in my repente, heart because what's de happening repente is hay un hoyo just negro en mi corazón it's making it's destroying me. y es negro porque me está destruyendo. This I like to call overwhelm. This picture. Aquí esta foto es simplemente me siento totalmente fuera de control. Aquí tengo otra foto. Not overwhelmed, recovery. Que es cuando estoy recuperada. How I feel when I'm able Entonces, cuando ya me siento, do the things that I need to do cuando ya puedo hacer las cosas que tengo que hacer para estar regulada. Por ejemplo, cuando ya puedo leave dinner early so I Okay. can go take care of my sensory needs. Okay, so And the cuando red puedo is tomar, information. cuidarme del sistema sensorial, It's not entonces bombarding like ya that. tengo más control, ya no me estaba bombardeando todas estas emociones. There's a lot of like moving pieces in my picture. Hay muchas but, piezas que they se están moviendo, but it's disorganized in a joyful way. pero se pareciera que está desorganizado, pero están organizadas y están contentas, están todos en armonía. El otro no, pero aquí se puede ver que estoy más tranquila y puedo ser divertida y así me siento como yo misma. Sarah, we have a question on the chat, on the Ya Q&A. tenemos otra pregunta. Talking about pictures and the previous reference to PECs. Okay. Somebody asking, can the picture Alguien- cards simply be picture cards or they must be PECs? Oh, That person asked. hablas de que tú eres bastante visual. ¿Crees que necesitas ayuda visual? I think it's very fotos de texto, o necesitas cualquier tipo de fotografía. Yo pienso que esto es algo bien I don't individual. have too many of mine right close to me right now, but I usually make my own, and some of Depende y yo puedo hacer las mismas. Yo hago las different mías. actions. Por ejemplo, acciones. Hay Are unas que son acciones, hay otras que son ones I find from different websites or encuentro de diferentes páginas de internet. I don't think it has to be something specific. It's whatever that person Algo needs. específico. If Es that person simplemente needs lo que la colors, persona as a way to necesita. communicate different things, use colors instead of Si a la picture. persona necesita They need colores a stick para figure comunicarse, versus a full pues usa colores. person. O That's si okay. necesita personas, What pues usa personas. individual. Es dependiendo Yeah, de and lo my que younger esa son persona had necesita. a wheel, and he can Mis read when he hijos talk, and he would hijos point pueden to the leer, label of the pero no emotions puede that hablar. he was Pero feeling. él puede And then there was a señalar solution. las emociones, So we'd have the feeling and then the las solution, emociones, and he helped me porque make tenemos them. como una rueda de emociones y él puede decirnos cómo se siente y él So los whichever puede, thing was what needed to happen in that moment. ajá, y él puede señalar lo que él necesita. One more question before we go, and Sure. we can continue. This is an early question about disassociation. And Esa es una pregunta acerca de desasociación. individuals who may be less verbal or ¿Qué pasa strong. con chicos que tienen mucho menos When you're dissociated a lot, most of the time, tengo desasociación? Es si alguien tiene it's non-responsive. You're just, Also very stiff body language. and sometimes, I mean, a lot of my childhood,
I was in a dissociative state most of the time. So sometimes Muchas veces if estoy simplemente como you might una not pared, even see a big change from one day to the Que- next and be able to identify, que oh, my no, child. no tengo mayor emoción. But Esto fue en mi caso. because they might be in Decía, an environment or have too many Porque estaba demands or en- haven't been able to figure out the right coping strategies to be able Porque yo en ese momento yo no sabía qué hacer, no tenía estrategias Parent para or provider, salir you de need to esta put your situación. detective's cap on. Y también teníamos que, Yeah. I tenemos will que say tener that for me, como volvemos detectives para tratar de encontrar cómo right, but ayudar like just kind a of un a, niño que está en a esa situación. stare like Yeah. that, you Yeah. know? So, mi hijo solo me miraba So, directamente y yo all sabía right, que so we're going to go él back to the estaba rumble rage con un cycle. problema, tenía un problema. Now we're going to move. Podía And the other decir thing I wanted varias to say, I cosas. didn't address this before because we were talking all about the person who was having a moment, but here's the deal. We adults are having our own moment right along with our kids. And so very often what will happen is we see our child starting to get upset. Okay. We are worried Muchas about, you know, veces- what this means for them. We might be worried about the social repercussions for us. And Okay. we start getting dysregulated. Okay, And the muchas other veces cuando nuestros respond in hijos kind. empiezan a And so desregularse, we have our nos own pasa a nosotros como padres también. Y nos empezamos a desregular porque pensamos en la situación to the parents here by social making que their adult podemos curve estar much lower. experimentando. But I think we all know that we can go right up there with our kid. And that is not a good Ahora way. creo to make them que feel todos safe. podemos estar de So, acuerdo. and I que do esto want nos to puede add on. pasar a todos los padres que tenemos esta misma experiencia con los hijos. Que empezamos a Melting perder down el control. stage. It's important for the parent or Es muy the husband, importante para whoever it might be that's with them para los padres, para tu esposo o para los amigos, calm themselves, que and also traten de mantenerse calmados. hit you, or if they say something mean, that Ahora, tratan de entender que si ellos les pegan a ustedes o les dicen algo hard not to take offense. que, At that que les hiere, no lo tomen personal. No lo están haciendo porque lo quieren hacer. Before, Es que but I don't simplemente mean it no hay intentionally at control. all. Y yo muchas veces dije cosas y no, de verdad no estaba yo And you're into the sintiendo. emotional No tomen personal. recovery. You as the provider need to do everything in your power to create a safe environment. Because if Si tú estás ahí, la persona que está con estos niños o con esta persona, tú and they go tienes, back into that rage cycle, Ajá. you're walking into a buzzsaw. okay, y si no te calmas, entonces Yeah, it's super tú vas a important. tener And mismo you know, I problema, y en vez de estar en la etapa de recuperación, puede otra vez subir, I would be a much better mom if I were a robot. estar en And este I just try to remember es that I'm a human being too. I have my más own difícil. things that Una cosa happen. que tenemos But que you'll see in a recordar couple of es que somos seres humanos y que también tenemos a hard sentimientos. time. Your child is having a hard time. Tenemos que And, entender que tu hijo no te está dando un which is problema, o sea, tu Q-tip, hijo which is quit no está taking it teniendo, no te está personally. dando So I think un a lot mal of momento. parents, and I Tu hear hijo parents está say things like pasando that por all the un time, mal "Well, he's just momento. doing it to, you know, get back at me Muchas for veces da da podemos da decir, da." oh, Have some él lo está haciendo porque está enojado conmigo, Very often it's just that the child pero is having a rough time. muchas veces You es know, de que they've just totally nuestros tipped hijos over the están edge. pasando un momento muy difícil. So we have our rumble rage cycle here, and these are strategies that can help. Estas So son estrategias que pueden ayudar. will work when all parts of your brain are online. So asking someone to think and talking to them, all that will work great. Ok, When si they estamos en el momento de aprendizaje, problem, tu cerebro so get all the equipment out of the front yard, or puede pensar y puede responder y entender feel lo que tú le estás enseñando.
comfort them, try to address the problem. Pero That cuando works. ya empieza a escalar, entonces trata de mantenerte Keeping everybody safe. calmado, trata de Is encontrar really qué es what lo you que have es to lo que do. le You just está keep molestando. keeping everyone safe. And Pero I cuando love what you ya said está en este sentimiento de cólera, which is that you then se have to tienen help que the person asegurar de feel que todo el safe mundo alrededor as they esté are seguro. moving out of the shutdown or the fight or the flight. And then, yeah, go ahead. Cuando I ya was going está- to say something that I do when I'm in, or after I've had a meltdown, or after I've done some kind of behavior, I algo que will yo hago cuando estoy ya recuperándome, esta- do a reflection, and I think about, hago una reflexión. I write down like, okay, what happened? Yo And I escribo, only write down the facts. I don't have emotions in there. okay, yo And escribo then I todo lo write que down. pasó. No pongo nada de emoción. So what was going on ¿Qué in fue my lo que life? Did I pasó? get enough sleep? Was I hungry? Tal vez no dormí bien, tal vez tenía hambre, My environment. hubo un cambio Was there something en el unexpected? mío. So look at my ¿Qué fue vulnerabilities algo and then ¿Qué fue lo que pasó antes? how my body felt, what it felt like inside my body, Pues, and I try to entonces, pair algo that with cómo mi cuerpo and se then also look sentía at en how ese people momento. responded around me. Y también Try and escribo look at all those cómo las pieces. personas respondieron a esta And situación. I think about what Yo okay, pienso how I coped. Was that que para good? lidiar Was it con esta healthy? Was it a good situación, way to cope? Was it safe? de la situación, de todo lo que hice No, fue and if it's not, seguro. I look at all of the factors that I had listed before, and I try to come up with a coping strategy. Y trato de encontrar algo que me va a ayudar para Yeah. la próxima And these are vez. things that you can do because you're an adult. And Y tú puedes hacer eso porque eres adulto, porque pues ya eres mayor. I y do ya find tienes that, you know, más- we want to try más to teach habilidad our de pensar. things, but very often they're la not situación. capable of that level Pero un of niño no self-analysis. tiene As a parent, those are the types of things that are important Parents for can you to do. look at. Yeah, sit down. and talk Pero, Absolutely. pero como padre, tú puedes if pensar. they're verbal, y sit esta down and situación, talk with them and try to. y trata de hablar con "Oh este my que se God, puede. did we eat lunch at school today? Hoy Did te puedes hacer preguntas. ask those questions, and if they can't tell you the answer, then you do the digging and Yeah. try to help. Pero tú tienes, el padre tiene que investigar un poco qué fue Yeah, lo que be a pasó. detective. Tienes que So volverte this un is the quote I detective. mentioned earlier, which is your child is not giving you a hard time. Your Ya, child tu is having a hijo hard no time. te está dando un A momento lot about difícil. what it feels Tu hijo like to be está having a viviendo hard un time, but also what momento it might look difícil. like from the outside. Y So esto now we're going to de- move de- from what it looks esto like from cómo the se ve outside, and we've afuera. definitely had a lot of. Ahora hablaremos qué es lo que está pasando I'm gonna adentro. describe a little bit of the biological Y underpinnings puedo here. hablar un poco del Um, sistema biológico de esta situación. One thing I do want to say is that I'm going to describe some differences here, and they're relevant to some of the stuff Kim is going to Okay. describe in a few Estos minutes. son situaciones que han sido observadas, pero no todo el mundo ha tenido estas situaciones. That these are things that have been observed in some autistic people, but En not ciertas personas con autismo, no todos tienen las mismas everybody is uniquely wired, situaciones. and Cada quien es diferente. we're all beautifully complex and marvelously imperfect. Todos somos complejos, pero maravillosos. So I'm going to start just Voy a by empezar giving a little quick primer on a neurons. explicarles sobre The brain is made of. neuronas que And obviamente this is el only cerebro so we tiene. can talk about what's going on with Quiero explicarnos qué pasa con las señales what you see que here are two pasan neurons. en las neuronas de tu And cerebro. the thing with the little orange middle, that's the body, and Aquí the está nucleus, and coming el off of that núcleo are en these things la- called en las dendrites. neuronas. And this is how Ajá. neurons communicate with Y each esto, other. ellos se comunican y están integradas. Electrical impulse through the end of the Están dendrite conectadas. into another neuron. So you can see the blue highlighted areas. It talks Okay, about hay it. ciertas áreas que están conectadas y ahí The son synapse is sinapsis. how information travels from one neuron Y to es another. como una información de una neurona a otra neurona. Synapse gets very strongly connected. Okay, hay So una- every time you cuando- do something, cuando you tú haces reinforce algo, the synapse and
Entonces, esas sinapsis hacen que haya So una there's a conexión más metaphor fuerte. that I like to talk about with Hay- learning that Por ejemplo, quiero hacer una comparación. walking Cuando through a uno dense jungle. aprende Okay, so you algo, start out. imaginen este camino. La primera vez que uno hace algo, You know, there's no path for you to travel down. uno no sabe cómo hacerlo. And you're hacking away Imagínense un área donde no hay un camino. that you Entonces, can get through ustedes from tratan de hacer un camino para llegar de un punto A a B, because that's ¿verdad? the Y behavior is much more encontrar complex than just bastante neuron to neuron. Ujú. So after you do that the first time, well, Pero the next time you try después, la segunda vez que tú pasas por ahí, easier because you va a already ser más whacked out a fácil bunch of porque the ya cortaron maleza, ya conoces mejor el camino, it's pretty easy, like you can see in entonces the está upper right haciendo el hand side. camino más fácil. Follow. Ya There's still puedes, stuff going on. todavía hay maleza y Path. árboles And y if you todo, walk on it a ¿verdad? lot, and a lot of other people walk on it, it may ¿Verdad? be Y that si hay muchas personas que han pasado por ahí, es mucho más fácil el camino. in the lower left-hand corner there. And as you travel that path off, really, really often, it becomes like a super Cuando lo haces todo el tiempo, quickly. todos los días, So if you think entonces about ya getting from puedes point A to point hacerlo, el camino va a ser mucho más rápido y puedes llegar del punto A al B you a mucho really más long rápido porque el time camino ya after you está have learned más something habitado. being on a super highway of information. And that's how that's a metaphor for how we learn something new. Ajá. Esto es como usualmente aprendemos nosotros. Pero estas In conexiones autism, remember those synapses. en autismo, estas conexiones, ¿cómo hacemos Autistic brain here, then there are fewer synapses on que non-autistic. un cerebro que es no autístico There are way more. tiene muchos And so menos what this means is conexiones que un cerebro autista? for Pueden ver que hay muchos más different información. paths you can go down. Entonces, imaginen que el camino que estaba antes, hay muchas formas de ir del punto A So, a B. you know what you can Hay see más conexiones en un cerebro autista. So, hay más caminos de llegar, no es tan you know, between the neurons in an area. And it's also true that there are some areas that you may see more connections between areas. So brains have specialized regions hay in unas them. So áreas donde hay muchas más conexiones en el cerebro. Por ejemplo, occipital cortex, that's where you process sight. auditora, en acción auditora, And she was saying things like, que por I ejemplo, hear with my mouth. ella dice, And you'll hear escucho con mi boca. later about how sound and sight are very intermingled in her brain. And this is something called y la audición está muy conectada. that people perceive one kind of input through a different sensory thing. I actually have No pueden recibir información de diferente forma. that something, you know, some part of my brain is connected in the way other people's brains aren't. Ajá. And you'll hear, Entonces, todos tenemos este tipo de experiencias. Cada quien but it can get pretty overwhelming. vemos cosas The other diferentes. thing is that the O connection sea, la percepción que tenemos. and these other parts of the brain may well be less, there may be fewer connections. La corteza prefrontal tiene que ver con estas For all that to come into play. y So sometimes se encarga de que todo pueda trabajar junto. there are other areas where there are slower pathways. Hay ciertas áreas, I don't have the slide here, but hay ciertas áreas en las que todos los caminos son más despacio, uno va más structure of despacio, it in autism. porque la estructura So es now un poco diferente. a little bit about what the experience is like. Ahora vamos a hablar sobre la experiencia go que los here. chicos pueden tener cuando pasan esto. I was telling Kim this evoked a memory of mine from childhood, which I will Okay. not go into, but Es- Kim, this slide is a representation of how you felt when you were getting an esta fotografía infusion and you were in a room. And
I'm just going to read. En una oportunidad cuando a ti te hicieron You're una right next infusión to a de hierro. busy, noisy nurses station, and lots of beeping and I'm sure. Entonces tú estabas en el doctor escuchando todos And esos an iron sonidos infusion de máquinas like hours, y and que so tú it's not estuviste ahí por mucho zip tiempo. out and go recover No from. fue algo que So you were hiciste pacing, and they told rápidamente. you to stand still. You te were dijeron que estuvieras, que no te movieras, que estuvieras too quieta. dangerous, and so then No you lo asked for hacías, a iba a quiet ser room. muy peligroso. They were whispering about you, and you could hear them También talking. las personas estaban hablando de ti calladamente. I ¿Cómo am te Kim. sentiste? Please stop, take a step back and look. I'm not a diagnosis code in a book. I am a person like you. Yo I just soy may tú, do yo things soy una differently. persona como tú, pero yo puedo percibir las cosas diferentes que tú. I can see the strange looks and the harsh Puedo ver colors. las caras extrañas que estás haciendo. Puedo sentir que te sientes Did incómoda. you know alrededor this? mío. Imagine that you're Sabes. in the midst of a hurricane. Que cuando Without imagínate que si estás en un huracán y no shelter. tienes protección, Imagine that you're que in a no burning puedes building. buscar protección o ayuda. Imagínate Imagine that un you're gran suddenly fuego ahí. attacked, suddenly blinded. Imagínate que te están atacando Daggers in y your que te eyes. están atacando con algo filoso. You can imagine it, but I do Puedes not have to. imaginarte, pero You know that te I have puedes autism? imaginar, pero no te das In cuenta the que room esto is a es fire tu in my vida. nose. Tú sabes que It yo soy burns my autista, eyes and my skin. que toda esta Every number of información voices me quema. and words Es shoot todas through estas my palabras, brain in a todos estos hurricane, sonidos, leaving behind a trail of scattered todo chaos. se siente como un huracán y me deja todo That desorganizado. fire y como ants caos. crawl on my skin as you touched my Como arm. las hormigas. Yo siento como todo esto cuando me estás Peering through my tocando. eyes, blinding me to my surroundings. Y siento que todo esto me está atacando. Tú sabes When I am que still, I do yo not no know where I conozco a am. mi cuerpo. I become lost Yo no in a sé, sea of mazes. yo no sé cómo, Trying really hard not to pero run estoy away from this torture tratando, chamber that I am in. de salir de Did you esta know any of tortura. this before you Pero said I was, ¿tú sabías eso? before the looks and the Pero tú glares, sabías before antes the judgment? que yo viniera acá, tú sabías antes de que tú hicieras todas esas miradas y hablaras de mí. Learned with my kids is Esto that, fue and you said it earlier too, that Algo- that's something that is, might algo que seem aprendí con mis hijos. feels big to you, and I can't predict what your response is going to be based on what I Claro might que yo no he respond. aprendido cómo And I think it's such an important thing to responder en diferentes situaciones en las que tú vas a experimentar. So, I want to add to something to that. yeah, Quiero Um, añadir algo. Thing might be something as simple as if you're a parent and you usually give your child a gala apple and they didn't have any gala apples. So you give them a red Solo delicious quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, si quieres and darle a that- tu hijo una that- manzana, can throw them off. yeah. If era una manzana verde, pero things a ti te gusta differently. roja, y entonces eso de verdad te va a desorganizar. You have to, yeah, just Como padre, Remember tú that. tienes que Yeah, recordar and we're going que to actually algo tan simple como eso puede desregularte. And, I love that you brought up the apples because my older Me son, alegra que tú diste el ejemplo de las manzanas, porque tú dirías, those are all mealy and es the una skin's all manzana. rubbery, whereas the Pero gala, no, exactamente. Tiene todo, incluso las manzanas, la textura es diferente, el sabor es some people are diferente, really huele sensitive to diferente. texture and Y others muchas are. personas son muy sensibles a la textura o al olor o al sabor. So those are some sensory things. Kim, Estos son ejemplos I would sensoriales. love for you to talk about some of the Me sensory gustaría que hablaras de las situaciones sensoriales que tú is experimentas. like you were describing when you go to a grocery Tú store. estabas describiendo que cuando vas a la tienda de compras, Describe that. puedes describir. Yeah, so when
there's too much auditory information. So I have super hearing and I can hear, Yo I can voy a hear the empezar lights por decir, buzzing. I put my headphones yo on. tengo súper el sentido de Noise. And ironically, that's my dog. mi sentido de audición. Súper sentido de audición. Yo puedo escuchar todo bien A lot, detalladamente, especially the high pitched. todo al mismo tiempo, incluso las cuestiones con cuando hay mucha información. I can't see. Entonces, I hay didn't mucha recognize información, this. así de ruido alrededor mío, yo no puedo ver. No puedo ver, no puedo usar mi vista. I had gotten noise cancellation headphones to use when I was in the treatment center. Okay. When I was discharged, I would bring them with me, but I didn't want to use them because I was fue cuando empecé a usar los headphones. Yo ya había utilizado antes. my sister. We were at the airport and it was too loud. Pero So I una vez que estábamos con teníamos que ir al aeropuerto. and I put them on and I Y stopped entonces había and mucho I ruido. looked at Y him. yo me puse And I mi said, oh my gosh, I y can estaba yo súper And súper it wasn't until that time. estaba muy admirada de saber la gran diferencia al ponerme los When audífonos. things were Ya podía ver mucho más claramente, ya podía yo ver. sometimes Verdaderamente ayudó. start tripping over my feet and I can get very uncoordinated. Like I said earlier, my speaking will go away. Porque anteriormente, si yo estaba bajo Yeah. bastante estrés, ya no podía yo utilizar ya no podía yo hablar. Never thought of until you showed me, and you know that there was a Todas esas cuestiones yo no sabía hasta que no te conocí. which was just blurry with, you know, you could Hizo hardly una see gran facial diferencia features. tener audífonos y no audífonos. This handsome guy. And so Eso lo aprendí y eso me ayudó. and I don't think that's something that Verdaderamente I me would abrió los ojos a aprender esto. Ni siquiera me hubiera imaginado que esto funcionaba. Individuals with autism who are also, well, very auditory sensitive, but also who are very visually sensitive. And again, you Hay personas con autismo que son diferentes. Hay unos que van a until ser you try something, all of a sudden your whole world. cuestiones visuales. I had the privilege of being able to meet somebody who's in visual optics, who works with the Yo tuve la oportunidad de lenses and stuff. conocer a alguien que tenía mucha experiencia Some visión, different lenses, and utilizando bastantes lentes. instead of seeing like half of a person's face at one time, I could see the whole face at one time. So, esta persona puso diferentes colores, diferentes Moving lentes, on y the de page. repente me empecé a dar cuenta de I que actually didn't have to wear my headphones que podía ver mucho mejor con diferentes lentes, because diferentes my eyes are very, colores. very super Y ni sensitive to siquiera light. podía utilizar mis headphones. No sabía yo eso, que ayudar a alguien a la visión. on sensory stuff, but we're gonna move. Yo creo que podríamos hablar de la situación sensorial por mucho tiempo, pero tenemos que seguir. Versus the red delicious apple, but that also Yo sé que tú mencionaste la manzana, los diferentes tipos de manzana. when you're used to doing something one way and somebody shifts it just a little bit. Puedes dar ese fue un ejemplo. Puedes decirlo cuando tú sabes hacer My algo world has turned completely y de upside down. repente I don't alguien te lo viene a cambiar. from down, right from left. I need people to tell me what to do and how Y to sequence. entonces yo Um, totalmente me pierdo. Porque so- ya no sé qué es derecho, izquierdo, no sé si hacerlo de arriba para abajo, derecho, izquierdo, derecho. So es My bien dad recently visited and he told Mi me papá me visitó recientemente. one night, he said, my friend Steve is coming the next day Que to help me work un on amigo mío the va a shed that they're va a building. venir a visitarme. Threw me off and Eso para mí me descontroló totalmente. And I was in tears. Y yo because I empecé a llorar, was, que fue algo totalmente que it's embarrassing because y something estaba that's muy small. avergonzada, porque es algo tan simple y pequeño, pero verdaderamente me afectó. One time I brought home a salad instead of tacos. It was taco night. Una vez
yo traje ensalada en vez de tacos. And when I got home and she looked in the bag, I mean, she Cuando ella vio los tacos en vez de la ensalada, instead of 4 tacos, there were 2 tacos and a salad. And what was going on in my mind y esto was, me afectó mucho. oh no, Oh, he has no. salad, I have tacos. Oh, So we're no. not having date night because date night, each of us always has a taco. Ok, entonces totalmente empecé a pensar que Out dijo, because I was él just me pacing trajo back and esto, forth entonces and no, just looking in the bag and saying, I can't totalmente eat me confundí y Once entonces dije yo, he ya no explained vamos to a tener me una the cita reason why porque she got a eh, salad instead la of ensalada, no hay ensalada. Entonces me confundí, creí que él estaba if there is enojado. change, it's important to Cuando hay notify the cambios, person es muy in as importante much time decirle in al advance niño as you can, lo and then mejor que se also pueda de que hay cambios tell y them por qué. why that change Y is happening, por qué and esos also cambios help están them figure pasando. out what they need to do Y también because tratar of that change. de analizar qué puede ayudarles para este cambio que va a haber. One of my kids is super anxious, and if I Porque told uno de him mis too hijos es súper ansioso. then Si he le would digo, be getting really upset. si le digo con mucho tiempo de And I'd have to anticipación que va a like haber un live through cambio, 2 days of él le afecta demasiado. Entonces, en vez de decirle con mucho tiempo de anticipación, se lo digo notice, 2 but not días too much antes. that he would get Y eso upset. aprendimos Does that porque have to be- no, él empieza a pensar todo esto y la ansiedad es I think generally for Kim, the more advanced the notice, the better. Yeah, it depends on what it is, but most of the time, caso, en mi caso depende. Hay ciertas cosas que necesito hacer con My bastante son, anticipación as y he's otras gotten cosas. older, when he was younger, it was definitely like there was some kind of Una de las threshold cosas que yo he visto con mi hijo es de que ha trying to figure cambiado out like a través del tiempo, where the right ha line was. cambiado conforme él va creciendo. He got his vaccine. And so I had forgotten to tell him until yesterday. Sí, muchas veces yo olvido de digo. So let's sobre move algún into cambio que quiera ver, socializing. y eso You tengo talked que about recordarle para ayudar. like some of the language things that happen to you when you're dysregulated, but what are some things about people's language that can make it hard for you, and also nonverbal cues? so I don't Tú hablas sobre tu lenguaje. Hablemos del metaphors or Idioms. idioms. A ti. Yeah, and so when I was a child, Por I ejemplo, las people, diferentes and I would frases mimic que their facial personas expressions. decir. So if Me I was in a confundo. group of people and they were laughing, I would laugh. I didn't know why they laughed. Okay, so Yeah. cuando They're yo laughing. era I wasn't pequeña, understanding miraba what que personas se reían, decían algo, pues yo también me reía, pero no sabía por qué, pero literal. So if quería yo ser parte del grupo. Pero yo también tengo el problema que soy muy literal. might say, we're going to visit my family for a couple of hours. Okay. Well, so a couple of entonces, hours means 2 hours. 2 'cause a hours. couple equals Okay, 2. si alguien me dice, y vamos a visitar a alguien. And por I get unas very horas, upset because esto that quiere means he decir didn't que tell son por 2 horas. Pero si es más o menos, entonces yo me enojo porque entonces soy muy This literal is- y tiene que ser como me so dijeron. I learned how to socialize, or I learned how Yo aprendí a I learned socializar. about people's facial expressions and some of the Yo aprendí a ver las, social cues and stuff, watching watching TV. las, So William las formas faciales, and I, when we first started dating, he really likes watching TV. de los and movimientos de he las would, personas. Cuando yo he empecé asked me, a like, conocer "Hey, a William, TV show," and I don't like watching shows because Okay. I don't él understand them. quería And when I was quería little, I ver would always ask questions like, televisión, no me gusta de televisión porque And muchas veces no so I just entiendo learned qué just está to not pasando talk and just pretty con el much lenguaje. dissociate or zone out. Y cuando yo era chiquita, yo preguntaba, pero la gente se cansaba de estar Well, contestando. I'll tell you what, you can pause anytime you want and ask me a question. Okay. So Entonces, 30-minute show William, ended up taking us 2 hours. con William, él me dijo, vamos a ver una película, vamos a ver televisión. Things like, Y- okay, why is
that person, folding their arms. Y si tienes una pregunta, podemos ponerle pausa al show, tú puedes preguntar. Pero entonces nos dimos cuenta que That un helped programa me de 30 so much minutos because in real life, tardó 2 horas. and En la vida real la comunicación va súper rápido. so I can No process puedo it. ponerle ¿cómo se dice? But I do Pausa that with, television. para entenderle mejor. For me, it translated into real life. So Eh, when I Para mí, see somebody eso- making a certain facial expression, para mí eso se pasa en la vida head, real. I play back a TV show that William and I had En seen mi together. cabeza, yo pongo todo esto como en mi cabeza como And I understand, programas this de person is televisión. sad because Yo entonces me pongo a hacer conexiones. Yo me pongo a pensar en este show how o en much of este programa, communication yo vi esto y esto is- significaba esto y esto. Yeah. Until you're So, el dealing lenguaje no verbal they don't understand nonverbal son communications, más difíciles So at the beginning, para of Kim entender. when I was giving Kim this look, she didn't Cuando realize yo, y eso very upset. And Claro, now y that she's, eso- used tuve que television. entender con Kim y tuvimos que aprender los dos de que nuestra comunicación But when I'm giving verbal that look, it means es I'm muy confusa. hacked off about Entonces something. aprendimos que cuando yo hacía esta cara, ciertas caras significaban Estimates from, significaba esto y esto. 60 to 80% of communication is nonverbal. Porque 60 a 80% de comunicación es And no verbal. we're also supposed to just learn that Y stuff. eso es importante que tenemos que aprenderlo. And you're right about the speed. Like, if I were to do a little shrug like that, right, it'd be there and gone. And if you missed it, you wouldn't. Entonces, incluso cuando hacemos yeah, there's so much corporales, lo hacemos tan rápido, y si alguien necesita tiempo para procesar eso, pues no se puede hacer. when you're porque trying to es muy communicate rápido. with somebody that can cause problems. I usually feel very misunderstood, or I used to. I would try to que no me sometimes entienden. because Incluso antes era más. Por lo mismo que soy muy literal. specific definitions for words. Porque yo soy muy específica con el significado de palabras. I don't know that they don't know. La gente That no caused a sabe lot lo of que communication. las palabras significan para mí, entonces van a tener un poco de problema de comunicación conmigo. This kind of goes with repetition and loops. I can get stuck in a Muchas veces talking loop where I'm quedo over trabada. and over, and I'm not Pienso las needing to cuestiones repeat muchas that veces thing over and over. y las repito My mouth is just y las doing it. pienso. If you were to give me a sheet of paper and a pen, I could write to you what I'm trying or what I'm thinking, and it's totally different from what I'm saying. Wow. Es diferente cuando Voice. Oh, plays yeah. plays a big es thing. muy When Kim diferente el tono de las personas. Es algo que he tenido que aprender también. say something like, yeah, that'd make me real happy. And then I'd go and do it. Kim would do it because I said, well, you said that would make you very happy. And I'm going, that's not what I meant. I was being sarcastic. Muchas veces cuando yo he estado siendo sarcástico, ella esperaba que yo hiciera las voice cuestiones que shift. yo decía. Kim has gotten a lot Porque better ella era muy literal. through TV and actually when Kim and I were Ella ha first hecho dating, muchos entrenamientos use a a través de hand la sign, which was televisión, this. que aprende So cómo when las I'm personas responden a diferentes situaciones. that I don't actually mean that. And that helped tremendously. Y es I'm claro a a ella. very sarcastic person, and my kids, I had to Yo teach them también me that considero if what que I'm tengo saying doesn't bastante, make sense, I'm sarcasmo probably en mi being vida. sarcastic. Y mis hijos también tienen un problema. Pero So, I mean, ahora you've les talked a digo, little bit about like reading William's facial expressions or these nonverbal communications. What y about y ahora, communicating your own emotions? So I ¿cómo know puedes tú that comunicar comes tus into, emociones? and then also reading es what's puedes- going on with other people. Well, okay, so emotions, I Emociones. didn't understand what emotions were. I didn't know what. Ok, yo no sabía qué eran las emociones. Really what sad or Por anxious. ejemplo, triste, ansiosa. Yo no sabía lo que significaban esas So palabras.
before then, people would say, oh, when you're feeling anxious, do Pero yo veo que te estás sintiendo ansiosa. anxious deberías hacer means. esta So estrategia. I experience Yo no emotion, sé qué es ser ansioso. colors, shapes, and textures. Okay. Yeah. Yo I experimento feel emociones con prickly color, red dots formas, in my stomach or something. texturas. And Por that ejemplo, would be the same thing as anxious, but I don't know that. Okay, por ejemplo, cuando digo círculos, a veces tienen que ver círculos Told rojos, me that that's what that pueden ser feeling ansiedad, pero yo um, no sabía eso yo así como yo lo sentía. to describe how I learned my different emotions, but on my website I do have several No tengo tiempo como explicar cómo aprendí sobre emociones, pero si visitan it was mi a página de process. internet, pueden ver un panfleto como yo explico cómo aprendí sobre My feelings emociones. log, and it had like a feeling such as misunderstood, and then how I experience it, what others sometimes think. Notice. Sí, Yeah, muchas veces might assume that I'm feeling, but it's often not las that. otras because personas sometimes, cómo se For sienten instance, if I'm sad, I might laugh. es Yeah. cómo yo me And siento. how Es bien diferente And it's como yo very me important demuestro. to Por ejemplo, note yo puedo here, estar this- muy triste o enojada y me voy a empezar a carcajear. how to recognize their emotions. And, Kim will start out by saying, how many of you have ever been sad or angry? Muchas Whole class veces, full of autistic kids all shaking their head. Nope, never been angry a day in my life. And muchas then veces, si tú le preguntas describe a what un that niño feels like, autista, all of them are, oh yeah, no, I feel that all the time. ellos me van a decir, no, nunca hemos estado enojados, pero cuando de repente les explicas Because what happens is exactamente sometimes lo the que people, or sienten. sometimes people with autism, they might associate a feeling. Cuando las personas con I was teaching. asocian I asked her if she situaciones was con sentimientos, ahí se lo entienden mejor. when my grandfather Pero died. usualmente si le I preguntan, asked her, "Triste, can you tell me another time you felt sad? No. Yes, when my dog died. okay, entonces, pero si les dices, por ejemplo, cuando mi perro murió, Grandma died. It was always Ah, when somebody ahí sí died. puedo hacer la So conexión. it's Cuando mi the perro murió, ahí sí me sentí triste. that word sad, La palabra as triste, okay, that's when somebody dies. okay, Mhm. entonces ya sé que es cuando alguien muere o un animal muere. Of like a situation where they Y puedo hacer yo la conexión get picked del on, sentimiento que made fun of, que estoy sintiendo, que se está sintiendo. something else that Lo evokes mismo that si alguien actual se feeling está inside your burlando body de of alguien. sadness. Yeah. So there's, again, a lot to unpack there. I know, for Muchas example, cosas, you just gave a wonderful talk with Kelly Mahler, who que teaches entender acerca de todo este proceso. awareness. And that's something I do find a lot of autistic kids need help developing Muchos niños con autismo necesitan the events that are happening. So, you know, they conectados have con that los feeling, but not realize y tienen que aprender que muchas veces están I can have a feeling in my stomach and I might notice the y feeling. hay que darles un The proceso. Por feeling ejemplo, that I yo feel doesn't mean that I'm sick, doesn't mean estos sentimientos en mi estómago. Por right. ejemplo, que So yo I me, just me enfermaba del estómago si estaba ansiosa, there are a whole lot of muy other things ansiosa. we could talk about here, but I think one of the things that our audience, I hope what they have been learning is that Una there de is las cuestiones que here. esperamos The one thing I la really would audiencia like to talk about, verdaderamente entienda and I want to cover it as es quickly que as we can, no hemos this, repetition, loops, perseveration, and maybe stimming. no podemos abarcar todo lo que queremos hablar. It at all. Hay The una other cuestión stuff, que quisiera hablar heard about those and thought about them, que but es la can you talk to me? repeticiones, la perseverancia que muchos niños con autismo pueden tener. I heard you talking about it Acciones was how repetitivas. you get stuck in a loop, and what is, I had never heard the term before, you described it, and then B, what helps you get out of a loop? Situaciones en que sigues haciendo las cosas
constantemente, perseveras y perseveras y repites y so- repites lo mismo. An action loop. So I am just repeating something over and over and over again. I Entonces, might, yo repito, I'm at the repito, gym repito, and repito. they have this weighted thing that I can push around. So sometimes I will push it around in a circle, Okay, por but ejemplo, it feels um, good to my sensory system because pushing is, yo hago cosas que se sienten bien para mi sistema but sensorial. there becomes a point where I can't control. Pero control llega un momento de que si lo hago y lo hago constantemente, Stop. ya no tengo And I control can sobre think to eso. myself, Kim, you need to stop because you're going to Entonces, hurt yourself. yo puedo hablar a mí misma de lo que Kim tienes que parar esto. And what I need Pero a is veces- somebody to come and Pero a help me. veces yo no lo puedo ya hacer, entonces necesito que alguien me diga que You do. necesito parar. The person who helps her. Say the En este kickboxing. caso, William, ¿qué haces tú? First of all, you being aware, you know, Bueno, Mhm. what's primeramente, happening. tú One tienes time que Kim observar lo got que me está a pasando. heavy bag for Christmas, and we hung it up, and I said, hey, go ahead, punch, 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 and I Okay. got her punching, and then she Entonces, got punching and kicking, and she Okay, quickly got para Navidad ella le tuvo este regalo que ella podía now she patear cannot stop this activity, y ¿cómo and se she's just wailing. patear y golpear constantemente. She goes, Pero I ya can't, después ella Like, le I dijo, can't stop. I can't. pero And ya no pudo parar. you need to give me a hug. Yo no puedo parar, entonces You're all ella- sweaty and gross. yo no puedo parar. Ella le dice, Kim, ¿quieres parar? No, quiero que me des, quiero que me des Big bear un hug. abrazo, And I need to porque puedo his parar pressure. esta actividad. Y entonces él dijo, no te quiero pasar porque estás toda sudada. Pero eventualmente y me abrazó. Take over from there. And I finalmente pude parar. and do what I needed to do to re-regulate. Entonces tuve que ir a I mi needed cuarto him to help me sensorial, initially. y ahí tuve que buscar otras actividades para regular otra vez mi cuerpo. Really, again, be a detective and look for. Otra vez tengo que decir que tengo que ser detective. To where ¿En qué now they're momento- no longer in control and it's ¿En making qué them. momento alguien nos ayuda a regularnos? Pero en qué momento esta estrategia totalmente It's really fuera not de good for me control to y ya se necesita hacer otra estrategia. So if I'm working on a presentation, like on my computer, I need Por to ejemplo, que estoy trabajando en una presentación en la computadora. that won't stop until I shake it violently. Ah, Because that actually changes it makes me do a different sensory thing. si yo and- pongo una alarma y mi alarma me ayuda a transicionar. Computer more than 45 minutes without risk okay. of becoming stuck in a loop. And once I'm stuck in Pero no puedo hacer más de 45 minutos hours and hours and hours. una actividad en mi computadora. And I No empiezo a hacer algo repetitivamente. that what you did when you saw her Okay. getting stuck in a loop in a PowerPoint, Sí. you gave her notice that, okay, in Yeah. 5 minutes, Tú Kim, mencionaste, William. Tú mencionaste, William. Yeah. there you go, take a break. That's Yeah. right. In Yeah, 10 and- minutes. William, que le hiciste visual. William was notas like que Kim, ella you said pudiera parar. Entonces le puse, necesitas tomar it wasn't un just take descanso. a break, it was like go get a drink of water Basically, or there's another like Vea, some other por thing. ejemplo, And I le have puse to ejemplos de que voy a traer un vaso de agua, voy a tomar vaso de agua. thank you for that. Y es So, algo que me gusta and I'm just mucho. going to briefly say this, the stimming, you talked earlier about what happens when Empiezas a hacer todos to do their stims is they can turn into things that are very harmful. Okay. And so you want to be really careful veces estos estímulos, not to stim, and think about what might happen. pero what te kind of pueden things might cambiar a happen in your algo life. que ya se puede, If it's not hurting them and it's not hurting anybody cambiar around them, algo Yeah. let que them do it. puede herirte. And your story of your eating disorder, I think, is just such a profound reminder of the harm that can ¿Quieres dar un come. ejemplo de tu experiencia
cuando There's mías. one thing I hope you all have learned during this presentation is Pues that it's espero que really important ustedes to aprendan, lean hayan in and aprendido be curious about what que, is going on for your que child. tenemos que aprender a ser curiosos. So, last but not least, you've heard a lot about what Lo helps, último but I que, actually que think this vamos a is hablar, the most important thing. So, esto es lo Kim, más take it away. importante que por favor tienen que aprender en esta Looking noche. out, but no longer able to go in, you came and sat next to me. I used to be a prisoner of the outside. Ok, was yo also solía ser un prisionero I was trapped. de You sat afuera. next to me. Yo estaba, Beautiful world that I see. Thank you for coming in with me. había You un asked, mundo took my hand, you precioso, crawled with me, and then you helped Pero- me to stand. pero We no, stood up together, but I felt pero like no lo podía yo then ajustarme we a knelt ese beside mundo. me on Pero my tú round. me ayudaste, tú I estuviste covered a la my par ears mío, and closed my tú eyes. me ayudaste You still stayed there by my side. a cubrir You mis told ojos. me to Tú do what I estabas a la needed par to, mía and that you would help see me through. y tú me I feel ayudaste. so blessed that I am now able to Todo enjoy lo it, maravilloso que era and alrededor. I'm able to be present with other people. Puedo I'm ahora grateful estar for my tough presente. experiences I've endured, because without them, I would not be doing what I do now, teaching others about autism. Ahora, and how ahora it is con- vital ahora to be con in toda esta ayuda, yo ahora puedo ver take them by y the hand, puedo ayudar a help otros. them come out into the real Y world. yo quiero This is what ayudarlos William did a for que me. salgan de esa prisión. He's blushing. Yeah, I'm Y always. en este momento es mi esposo y él It's está so avergonzado sweet, and ahora, I have William. to say the two of you are such a treasure. I'm so grateful. Ustedes son un gran tesoro. So now I'm getting all emotional. So Ahora me we'll just siento stop tan here. emocional, con mucha emoción. Here's information. I know that they're going to post a copy of the slides on the site and a copy of the video. Nosotros pueden ver y nuestras páginas de internet. Kim and Sarah, wonderful presentation. Thank you so very much for it. We have quite a few Gracias por la questions. presentación. We will try to get through them in the minutes Maravilloso. that we have left. Ayuda mucho. If for some reason we don't get through all of them, Si por alguna razón no terminamos, to use Sarah's email or Kim's Favor. email and send them your questions. They will be more than happy. ellas van a tratar de responder a sus preguntas. One of the first questions that we have is, in your opinion, is there ever a time when behavior reward approaches are appropriate or not harmful? ¿Tú crees que en algún momento Can you say that again? I don't understand. It says, in your opinion, is there ever a time when behavior or reward approach si hay are estos, appropriate or not harmful? Yes. estos tratamientos que tienen Yes, I think it depends on how it is being applied and the reason why it's being applied. So estos tratamientos it- que tienen a behavioral approach premios. can be helpful when puede ayudar o puede dañar. is not a Ok, si hay, neurological issue. Like an It's not autism neurologically sensitive. stemmed. si It's hay not por ejemplo, a cuando yo sensitive tenía issue, mucha it's agresión, not- it's more of programa a de motivational comportamiento issue is where a behavioral ayuda. support would be good. So, for example, I just implemented my own behavioral support system. Por ejemplo, yo And I have yo a he calendar scheduled. intentado, me he hecho programas de comportamiento. I made a thing that I put on my refrigerator, Yo hice and mi every horario. time that I do Cada vez yo lo puse en mi something refrigerador challenging, y for cada vez myself, que then que I era algo put difícil a en mi vida, on it. And entonces then yo me whenever I ponía, came out, then I me would, ponía una calcomanía y al final me daba that type of behavioral plan is helpful. pero, Um, pero en ese sentido sí like, puede ayudarme un sistema if Johnny raises sí puede his hand ayudar. 5 times in class, then he gets a reward. Well, what's the reason why Johnny isn't raising his hands in class? Is it Si hay un niño que levanta la mano particular reason constantemente, why? eh, Is that making y sense? a uno le da un I'm going to premio offer a cada vez quick que lo story hace. from my kids where
Entonces, ¿cuál es el propósito de hacer esa actividad? So I actually, Yo we puedo taught, dar un we ejemplo, entrenar a un niño a utilizar el baño. but we were very carefully scaffolding things, and basically Pero en un they principio got M&Ms. tuvimos mucho cuidado What Kim was de just saying was so cómo important. My older entrenar a son un had learned niño para usar el baño. Entonces, cada vez que iba le damos never pee when there's not a diaper to catch things, because we had a very exciting episode when he was very little and there was pee everywhere. And we went, "Wah!" And I think our response was so ahora big, he was tienes like, que okay, I'll tener never do cuidado that de que again. tú no vas When you go to the bathroom, you have to take your diaper or your underwear off and then pee. tenemos But que he tener had learned cuidado that that's not what you cuándo do. te damos So we un had to teach premio. him that now it was okay. Enseñar And actually what you needed to do is not pee when there was cloth there and pee when you're on the toilet. And y que te esté bien claro que tú vas a tener un premio cuando vas al baño en we el really just inodoro had to use o en otro lugar. to teach him what it was we wanted. So, tenemos que ser bien específicos cuando damos esos premios. Mind when you were saying that, is my younger son was having a Otro very ejemplo, dramatic school experience, and por ejemplo, mi hijo menor estaba teniendo una situación muy at the difícil. end of the day because things were not going well, and getting him to transition from the office out to my car was very, very hard. Even, and I think he was honestly traumatized. And so, and he was big enough that I could llevarlo a la escuela al carro, to get him to carro, out of the office and to the difícil, car. so, entonces And, yo you know, tuve que usar, whatever it takes. premios, que él fuera, That's good. Yeah, that's helpful. que yo fuera, Right. And que yo le tuve que dar un premio todo el camino desde el carro hasta la escuela. Entonces, si eso es un ejemplo de un refuerzo, una premio Can you positivo. help explain how an overload of sensory input can be helped by increased input from specific sensory channels? For example, the vibration from creaking the sofa can help focus or soothe. I actually think Kim should answer this one. Okay, ¿puedes explicar If hacer diferentes cuestiones para facilitar tu sistema sensorial? ¿Cómo it's kind of like when I'm fixated or when I'm working on my project, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un proyecto or when I'm kicking the punching bag, y busco, bear hug. y yo busco diferentes técnicas para controlar, It's like scientifically, I don't know how to explain it easily. científicamente no sé cómo But explicarlo, it's pero kind of like if you jump into a cold pool. Mm. It kind of por ejemplo, si tú brincas en una piscina con agua Yeah, you fría, know, there's a strategy hay I've heard que pueden ayudar a tu sistema sensorial. that if you can ask the person questions, and this is obviously for people who can talk, that if you Otro ask them, ejemplo es, like, what is your name? If they can say their name, it helps bring the frontal lobes back on. Somehow. Now, I haven't actually tried this because thank heaven my kids don't have meltdowns por since I ejemplo, para learned. ver si tú tienes cierto control y si tú preguntas a la Throw that out there that I had persona, heard that might help. la So, persona puede contestarte, ayuda, The next question is, ayuda a need your child in the rage part of the meltdown to help them through? And if they are aggressively attacking, how can I help? so if they're aggressively attacking and you are que haya going to agresión, ¿cómo podemos ayudar a esa persona? keep everyone En este safe, momento es bien difícil and ayudar a that la this is persona, hard. y por eso es que yo dije de que en este momento usted tiene que tratar de asegurarse que las personas estén This thing where her son would just get so like totally beside himself and Una madre me explicó una vez de que sus hijos furniture, pierden punching, control kicking, like just really, totalmente agrediendo. She realized he's little. He's like 4 or 5, Este niño and es- she has a room in her house where they took all the ella furniture tiene
cuarto, en su casa, y pusieron and on the floor, and then she goes in para hacer ejercicios. Cuando él se ponía así, ella lo with ponía him, con and she todos actually had to put a estos, gate up so that he would not come and punch her. ujú, But she sits with him, and then he con todas estas almohadas y the todo room, and para then que after a él while pueda he estar en calms ese down, and she's cuarto, there with him. que él está ahí cambiando o esté riéndose, le ayudó. I have a las sensory almohadas, safe todo eso. room, Y cuando ya se and calmaba, entonces ya quería salir del cuarto porque no había otra forma más de ayudar. Estar seguros. if I kick the couch, I have a big ball, I throw it, against the wall. Sometimes I, Por ejemplo, sí, yo uso una bola, una pelota, whatever y it la is that tiro, I need to do. y la agarro, la tiro o la pateo, hago lo que tengo que hacer. The only way out is through. Yeah, you just need to make sure that they're doing it in a safe way. When Sí, I was a tienes que child, asegurarte de que estás segura. Tú puedes what my mom would have me do is también para go proteger run tu around the cuerpo. house. So I would just go run loops around the house over and over and over and over and over. Sí, mi mamá me decía, puedes ir a correr alrededor One de of the la things that casa, y eso I fue lo did. que hice. Esas but son las cosas que I yo love that story, Sarah. That's exactly me gusta esa historia del niño what to do. And I'll que tell you, tenía que ir en un cuarto a con much almohadas para protegerse. is to prevent them from getting to that place to begin with. Otra And that's opción why I de check in with prevenir Kim so que often. If she's los getting niños lleguen a ese extremo. Tratar de, help her do something sensory so that she doesn't get to hay that que tratar de point. investigar y hacer otras situaciones sensoriales para ayudar. I'll Por have her take ejemplo, a sensory break before we go. Cuando tenemos que hacer visitas a familiares, que tenemos que hacer And when we get back, the first thing I do is I tell her, antes de estas visitas para prepararla a este tipo de transiciones o este tipo de because situaciones it's much sabemos que le va a estresar. for the whole family if you can avoid that. But yeah, if Porque you uno get there, tiene the que only hacer way cuestiones out is proactivas para que después todo el mundo pues esté When tranquilo. you do go places, Cuando ustedes vayan a lugares o restaurantes o algunas casas de albergue, what, that asegúrense que hay the un person lugar can go to. seguro que es la persona puede ir. Like my husband and I would always arrange, Mi like, esposo y yo if somebody siempre needs to leave the organizábamos, restaurant, who's going to go with them? Like, who is the designated to leave the si restaurant? alguien tiene que salirse, siempre Place, although my sabíamos, older son actually like to just sabíamos go out. quién se iba a ir quién iba a salir del restaurante con él. Podíamos ir al carro. And so we Y would el just carro usualmente we nos would funcionaba bien como sit down, he lugar would tell us seguro what he para wanted. probar. Somebody would go outside with him, he would run around like a nut, and Sí. then I would Y text him usualmente he was yo, ready, and they would alguien come se in, iba he would con eat, and then they'd go. mi And then niño, iban a correr alrededor, y cuando ya la comida estaba lista, we no had to podían think venir y a ahead comer. of time, Hay que carefully, about how we were going to make this pensar las possible. cuestiones con tiempo para tener un planeamiento y así estar It took a lot of preparados pre-planning, para and we estas always situaciones. had an exit Y strategy. tuvo mucha preparación, pero es mucho mejor que lidiar con todas las situaciones. Okay, I think we have time for a couple more questions. One is, La pregunta, how do you communicate to a school and have them understand that the stimming is part of the release of anxiety? O ¿cómo any te other comunicas con las escuelas para que ellos entiendan que todas esas estimulaciones corporales que hacen los niños I don't know what to es say, it's parte so Giving hard. them para lidiar con todo este estímulo? um, Bueno, ustedes pueden tratar y decirle resources a la escuela, that talk about tienen que the hablar sensory systems and what it de provides sensorial. to the individual and giving that to the Cómo school. I funciona think that's los one way to niños. help them. Eso les puede ayudar, explicarles. STAR is a sensory processing organization, Hay and una organización que es STAR, STAR, that I would recommend ellos looking pueden at. dar bastantes recursos a las familias para que compartan con las escuelas. It can be hard. Las It escuelas can can be very be hard. We've butted bastante heads with difícil. teachers oftentimes, and I've had teachers Realmente tell me, well,
They're not going to do that in my class. They're not going to wear noise especialmente con headphones las in my maestras class. que no están And abiertas one of the ways a that todas estas diferencias y acumulaciones que pueden hacer. They'll be less disruptive if you let them right, Los maestros spin, no if you let them solo have a tienen spinning clases, break, Yeah. or if you let them wear their pero headphones. la verdad es que tenía mucho menos results focused. And más, so when más teachers tell me fácil de something lidiar like con that, I esas say, well, situaciones si las maestras toman en cuenta todas estas he's not going to learn math. estos So cambios. you decide. Do you Ayudaría want a to todos. Si ustedes quieren que su clase esté bien, tomen en cuenta lo que el alumno I necesita put it y in así that usted term, the puede dar teacher kind of clase, steps back and goes, porque si "Nah, no, yeah, I do want him to learn prepárense a math." que va a tener bastantes, Let him wear noise canceling no headphones. va a I poder dar guess. su clase And bien. it's not a matter of anxiety per se. En mi For caso no es acción de spinning, the vestibular preocupación, de input ansiedad, that it provides, pero el estímulo que provee todo it's very organizing for them. So I have to do very intense es, vestibular um, input in order for me to verdaderamente me ayuda, down and focus. me ayuda para que yo pueda My sentarme brain, y estar enfocada. it demands that. Mi cerebro If realmente I don't get that input, hace I'm a esta loony bin demanda. all day. Si no, I- no me va a And funcionar. people will be like, Kim, you need to go run, or you need to go, Sí, um, obvio, because no, como I- dice mi esposo, tienes I que need hacer that algo. input. And so talking No, to no the puedes teachers in the funcionar. school system about that child needs that in order to be Se le successful, explica and al see if you can maestro put it in their lo IEP. que el niño de verdad Because necesita. it is, Es parte de su sistema. Es parte it's de an accommodation. es So una one comunicación. strategy I've used, and it's been pretty successful, is actually to say, can we try it your way Una and collect estrategia, data, and then let's try it una our way estrategia que and collect verdaderamente data nos ha and see what ayudado works better. es decirle al maestro, probemos You can also use su things like plan. a balance board. If they can't like tener- spin in class, vamos a let them do something else that provides some input, like tener use a información de balance board or y si no funciona, something like that. vamos a usar And just, nuestra you know, idea educating y the también educator. y vamos a ver cuál funciona más. As you, if you're in the audience, you're listening right now, you've probably spent this entire time bouncing your foot or maybe Ustedes rocking. tienen que entender, así como ustedes, cada uno de nosotros tenemos And you do diferentes that to help you stay situaciones alert. que nos ayuda a estar atentos. Todos tenemos necesidades sensoriales. Yeah. Muchos de Yep. ustedes pueden estar Yep. moviendo el pie ahora y ni siquiera se dan cuenta. My son, developmental pediatrician, has repeatedly recommended medication to deal with my son as he struggles with obsessive behaviors, meltdowns when Mi things that doctor don't go ha his way, recomendado and is sensitive to loud noises. para This has greatly todas estas obsesiones. What are your thoughts on medication to help with ¿Cuáles son self-regulation? tus Because of ideas COVID, we have acerca de online schooling and have so far avoided medication. My question would be, and Bueno, yo tengo una pregunta. La pregunta sería, how has usted dice que been las as far as escuelas, learning, por la I would be COVID, curious to know, la educación estuvo en casa. okay, his behavior, what he's doing, is it because of all of the stimulation, all of the El information comportamiento que su that is hijo está required of haciendo him at school, and he can't help it. es, en su caso, ¿cómo es la educación a better en la environment. casa? ¿Cómo es la educación en la So escuela? I'd be curious about knowing Yeah. the answers to those. Yo But as quisiera saber cómo es el aprendizaje de la I take a casa, variety of por different ejemplo, medications, en la escuela. and they help me significantly. Yo sí But I probé will also varias. say that it took a varios long, med- long time to figure out the right Okay, combination of yo probé varios there are medicamentos combination of medications y hay and unos que sí me supplements. ayudaron, Yeah. con, A lot of supplements too. pero People nos with tomó autism bastante tend to tiempo be really encontrar sensitive la to medicina adecuada. medications, and like I require a very much lower dose in Por some ejemplo, en mi medications caso, yo necesitaba mucho dosis menores autism que would usualmente require when taking that personas con, sin autismo necesitan. Yo because my necesitaba system is menos so sensitive
Y mi And sistema nervioso sensitivo a ciertas when you don't medicinas. have the right medication, Personas. when you're taking something that isn't right for you, yeah, don't, Algo that's que no está even adecuado para ti. in zombie mode, Es where algo horrible. Y a es zombie, está uno because como that uno medication como un zombie, kind of shut me down. porque There's no way for totalmente me to live. me afectó But mucho. Y yo ya no find the podía right comer. medication, it has significantly helped me to be able to function. Yeah. You know, one of the things I'll say is that just Cosas que yo whether puedo your decir child's es ability to pay attention, or, if their anxiety is overwhelming them so much that they are not able sumamente to do alta, things they would want que no to pueden do. hacer I think nada de lo that's que a good ellos time de to verdad quieren consider, hacer. medication, Entonces es un because, momento para considerar I was thinking medicamentos. about a family that I work with, Pero where yo le the estoy little hablando boy, sobre it was a nuestra long journey to decide that he experiencia really y la experiencia couldn't de familias que yo conozco. couldn't do what he wanted to do Es- with his life Es algo que unless tiene he que got tomar some tiempo y uno help for tiene que medication, decidir. and medication has made an enormous difference for this kid. Y para So, ciertos but niños I think what Kim les said hace is super mucha important, diferencia. that, Pero that chances that the first one you try are not going to work is high. And sí, tiene que also aprender que los chances de que la primera medicina what I call funcione, atypical responders. no va a ser, no es así. And really super Toma su sensitive, and tiempo. sometimes they're very undersensitive, Yeah. and need higher Entonces, doses hay of que things. So considerar you todo want eso, somebody porque who's es un right proceso. that really understands, that you can have these atypical responses, and also the side effects can look really, really Hay que different. tomar en cuenta Sometimes los they look, efectos in the secundarios también. typical, sheet, like they'll say, here are typical responses. You might not have that kind of response in your Sí. kid. Sí, entonces sí, And cada chico one es more thing diferente to con add, todas sus there respuestas. are Otra cuestión que a quiero lot of, añadir. like I said, I'm on a lot of different supplements because Yo of the tomo side effects that bastantes they're tolerating suplementos. from traditional medication, but those supplements have helped me significantly with obsessive, Ya, with my suplementos OCD, me han like ayudado bastante symptoms for my ah, autism. con mi ansiedad y So con... don't be afraid to do like some No, research no sé on that si kind of tienes thing. que investigar y ver qué te funciona. One statement, which is the pill is not the skill. It makes you available to learn. No, it's not. Yeah. Hay una Okay. cuestión que las... It's a little after 9, so I don't Una píldora no va a ser la solución para todo. Se There necesita are more trabajar bien. questions that people have that are they've submitted. Ya to- son pasadas las 9 y nos imaginamos que tienen varias preguntas. They graciously offered to Aquí answer que the questions. So that's pueden wonderful. mandar sus preguntas Give us time to respond. Don't get upset if we y por don't favor respond denos that day. tiempo para If we get, responder. like, No se sientan ofendidos si no les contestamos rápido. Okay, so well, thank you so much, Sarah, Kim, and William. Gracias You guys por have been a todo, wealth of por su knowledge ayuda, Sara, and Kim, information, and por toda la información que compartieron y toda la guía que nos dieron. and I also want to thank our audience tonight for coming out and spending time with us. And thank you for your interest. Agradecer a toda la audiencia por su interés y para Great. entender mejor todo. Hope to see you all back. Esperamos verlos otra vez which is going to para be nuestra próxima evento, que es abril 24. special education and que overview for es parents and navegando educación especial y va a ser una and I wanted en to inglés y en español. go to the next slide. I want to say that we've got a feedback form, which with a QR code. Una, Jean is also si putting the- quieren, tenemos una forma para que ustedes nos den in the chat. cómo sintieron, para que nos den su Please pay attention to these feedback forms. So please, please, please take the 30 seconds that it takes to Toma complete. solo 30 segundos para que nos den una idea de Anyway, I feel like este I webinar. learned a ton tonight, so I hope Yo everyone else aprendí did. un montón y espero que ustedes también. So much to our presenters. Muchísimas It's terrific. gracias a nuestros And everyone else, look for an email from me tomorrow, which was going to have the link to the recording. Por favor, miren su email mañana porque les voy a mandar un link de la grabación. Gracias.